Ibi birihutirwa kuri mwese muteganya kujya kwiga muri Canada. Nshuti bavandimwe twongeye kubasuhuza. Tugira ngo tubagezeho breaking news, inkuru y'umunota wa nyuma, inkuru ijinje nonaha ijyanye no kujya kwiga muri Canada. Mu minsi ishize mikeya nabagejejeho video aho nabasobanura ko hari igitekerezo cyo kugabanya abanyeshuri b'abanyamahanga bajya kwiga muri Canada. Uyu munsi uyu muntu mureba kuri ekara zanyu ku ifoto ni Minisitiri w'itangaza wa immigration muri Canada. Ubu tuvugana amaze gukora indi press conference aho atangaza limit cyangwa se igabanywa ry'abanyeshuri b'abanyamahanga bajya kwiga muri Canada uhereye muri uyu mwaka wa 2024. Nibyo ngira ngo bagezeho muri makeya kuko amakuru na clarification biracyasohoka. Ndagira ngo mbibagezeho mu buryo bwihutirwa. Wasanga ufite dossier iri en cours cyangwa se uteganya kohereza dossier. Ndagira ngo nkubwire ibyibanze nubwo dukomeza kubakurikirana iyi nkuru uko igenda idevelopinga. Icyambere icyo minisitiri amaze kuvuga uyu mwanya nonaha nuko muri uyu mwaka, guhera uyu mwaka wa 2024 kuva nonaha bashyizeho ingamba z'imyaka 2 zo kugabanya abanyeshuri b'abanyamahanga bajya kwiga muri Canada. Ni ukuvuga ko uyu munsi muri 2024 bavuze ko bazatanga new study permits nshyashya zitarenga 364 muri Canada hose. Iyo ni cap twababwiraga. Ni ukuvuga ngo ugereranyije na 2023 abanyeshuri bashya cyangwa se new study permits bazatanga muri Canada zizagabanukaho 35%. Ni ukuvuga ngo mu mwaka ushize 2023 batanze ijya kugera hafi mu 600 new study permits. Uyu mwaka 2024 bashaka gutanga gusa 364, kandi ku mpera z'umwaka bagakora evaluation bakareba niba ari sawa cyangwa atari sawa, bakaba bashobora kuzimaintaininga kuri uyu mubare cyangwa se kongera kuzigabanya. Icyo nicyo cyambere gisohotse. Ni ukuvuga ngo study permits zatangwa ku banyeshuri mpuzamahanga bajya kwiga muri Canada zijya kugabanukaho 35% muri uyu mwaka, ndetse probably n'umwaka ukurikiyeho. Hanyuma bakazakora assessment bakongera bagakora change bitewe nuko bizaba bihagaze. Par contre, iri gabanuka ry'abanyeshuri bazemerwa muri Canada, iyi cap nk'uko twayivugaga, izaterwa na province kuri buri province. Buri province izahabwa imibare ntarengwa y'abanyeshuri bemererwa abanyamahanga kujya kuyigamo bagendeye kuri size cyangwa ku mubare w'abaturage batuye muri iyo province. Ni ukuvuga ngo hari province zafataga abanyeshuri benshi cyane nka province ya Ontario, abanyeshuri bafataga bagiye kugabanuka cyane, kimwe ngo na New Brunswick na niyo bita Nova Scotia cyangwa Nouvelle Écosse na Nouveau Brunswick. Izi province ko ari 3 bagomba kugabanura umubare w'abanyeshuri bafataga abanyamahanga. Ariko nka province ya Quebec, Saskatchewan n'amateritoire ya Canada ko ari 3 bo bashobora kongererwa, ariko imibare nyayo muzayimenya mu minsi iri imbere. Icyo ni kimwe nshuti zacu twagira ngo tubagezeho. Urumva ingaruka bizakugiraho ko nawe nibishaka kwiga muri Canada bishaka kugira ingaruka. Par contre, inkuru nziza irimo nuko abajya kwiga masters na PhD imibare yayo ntabwo izagabanuka, kimwe n'abajya kwiga muri primaire, elementary school cyangwa se secondaire. Abazagabanura imibare n'abajya kwiga bachelor's degrees n'abajya kwiga mu makoleje. Byumvikane neza, abajya kwiga mu makoleje n'abajya kwiga undergraduate cyangwa bachelor's degree, iyi mibare nibwo izagabanuka. Abiga masters n'abiga PhD n'abiga primaire na secondaire, iyi mibare ntabwo izagabanuka. Icyo ngicyo mu cyumve neza. Niba wari ufite bachelor's degree mu Rwanda, mu Burundi, Congo, Uganda, hehe, ukaba wumva guti kuko nshaka gutura muri Canada ndeka ngiye gufata college y'igihe gitoya, yego birashoboka, ariko imibare izagabanuka. Hari chance yuko wabona study permit
ubaye ugikoze admission muri masters cyangwa PhD. Ikindi kijyanye n'ibyo bintu nuko mu gihe cyo kwaka study permit ugomba gutanga na provincial attestation. Biravuga ngo iki? Mu gihe cyo gutanga study permit ugomba gutanga na provincial attestation yuko iryo shuri ari ishuri ryemewe. Iyi ni requirement nshyashya igiye gutangira muri 2024. Mu bipapuro bagusabaga bagiye kujya gusaba icyangombwa cyuko iyo programme uri kwiga kuri iryo shuri yemewe na leta. Impamvu ndayikubwira kandi nayo impamvu iteye izi mpinduka. Bari kwanga ibintu byitwa public private schools. Public private schools ni iki rero? Public private schools ni amashuri, hari amashuri ya public ya leta afite program, hanyuma buri program ifite umubare w'abanyeshuri igomba gufata, hanyuma zikabarenza cyane kubera ko bakeneye amafaranga y'abanyeshuri b'abanyamahanga. Abanyeshuri barenze ko bashobora gufata bakabohereza muri udukoreshe turi privé bafitanye amasezerano, tukaba ari two tubatangira iyo program ku banyeshuri basigaye iryo shuri rya leta ridashobora gufata. Ibyo babyita public private schools. Izo programme rero leta irimo kuzirwanya kuko nizo zatumye habaho ikibazo cy'abanyeshuri benshi cyane muri Canada b'abanyamahanga. Icyo bayivuzeho nuko abantu baziga muri public private schools, abaziga public private schools ni ukuvuga biga programme za leta ariko mu mashuri ya privé, ntago bazongera kubona post graduation work permit. Ya work permit abantu bose baba bashaka yuko barangije programme bakabona imyaka 2-3 yo gukora, muri iyo myaka bagashaka ibyangombwa byo gutura muri Canada. Abantu bazaba bize muri public private schools ni ukuvuga ngo wabonye admission tuvuge muri University of Toronto ni public school, ariko ikavuga iti nta myanya isigaye hano, reka tuguhe Canadian Business College, ni private college iri muri Toronto, babatwigishirize mwebwe muzabikora gutyo, ntago muzabona work permit murangije program. Icyo ni ikindi cyavuzwe hano. Niba ushaka utabyumva neza, niba ushaka gusobanuza ukore comment ubaze ikibazo cyawe, tuzakomeza kugushakira ibisobanuro. Noneho rero ikindi cyavuzwe ni ukuvuga ngo kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9 2024 izo public private schools abantu bazigiyemo ntabwo bazongera kubona work permit cyangwa se post graduation work permit. Ikindi cyavuzwe rero ni kubafasha cyangwa se abadamu, abagabo n'abana b'abantu bajya kwiga muri Canada. Urabona uko byari bimeze, wageraga muri Canada hanyuma ugasponsoriza umuryango wawe ukagusangayo. Icyo bavuga nuko mu gihe wagiye kwiga muri Canada, mu gihe wize secondaire cyangwa college cyangwa undergraduate, utazemerwa kujyana umuryango wawe, utazemererwa ko wazana abana bawe n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe. Abantu bazabyemererwa ni abantu biga muri masters na PhD gusa. Mu byumve neza, abantu bazemererwa kujyana imiryango yabo muri Canada ni abantu bazabiga masters na PhD gusa. Niba ugiye kwiga muri college, niba ugiye kwiga undergraduate, ntabwo uzemererwa kujyana umuryango wawe. Ni kwa kundi ugera muri Canada warangiza ugahamagara ugatumizaho umugore n'abana cyangwa umugabo n'abana bakagusanga muri Canada. Ibyo bizaba biri complicated, ukabasabira work permit bakagusangayo bagakora mu gihe wowe uri kwiga. Ibyo bibaye bihagaze ku bantu biga undergraduate n'abantu biga muri private colleges. Okay, so ibyo nibyo bintu twagira ngo tubagezeho none byihutirwa. Reka tubahe Ministre Mark Miller ababwire gatoya kuri aya makuru mashyashya, nawe abasobanurire ubyiyumvire utagira ngo. Three principal measures. One,
a temporary 2-year cap on new international student permits. It is the latest in a series of measures to improve program integrity and set international students up for the success in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well. To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024, we are setting a national application intake cap for a period of 2 years. For 2024, the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits, a decrease of 35% from 2023. In the spirit of fairness, we are also allocating the cap space by province based on population, such as that some provinces will see much more significant reductions. We'll continue to work closely with those provinces and territories to put these measures into place, as they will be responsible for determining how the cap is distributed between its designated learning institutions that they have jurisdiction over. I've had productive conversations, in particular with British Columbia and Ontario already, and we all recognize that more needs to be done to protect the integrity of our system while supporting international students. In addition, effective immediately, applicants must provide a provincial attestation with their study permit application. At the same time, the cap will not apply to students in graduate levels of studies, including master's and doctoral students. Those are the people we're looking for. Study permit applications at the elementary and secondary school levels will also be exempt. Deuxièmement, afin de mieux aligner le programme de permis de travail post-diplôme avec l'intégrité du système, nous modifions également les critères d'éligibilité. À partir du 1er septembre 2024, les étudiants internationaux qui commencent un programme d'études faisant partie d'un accord de licence de programme d'études ne seront plus admissibles à un permis de travail post-diplôme après l'obtention de leur diplôme. Dans le cadre de ces accords, les étudiants fréquentent un établissement privé qui a été autorisé à dispenser le programme d'études d'un établissement public associé. Ces programmes ont connu une croissance significative en attirant des étudiants internationaux ces dernières années, bien qu'ils soient moins surveillés que les collèges publics et qui constituent une échappatoire en ce qui concerne l'éligibilité au permis de travail après l'obtention du diplôme. To repeat, as of September 1st of this year, postgraduate work permits will no longer be available to public-private institution models. Thirdly, in the coming weeks, we will be announcing that open work permits will only be allowed and be available to spouses of international students enrolled in master's and doctoral programs, as well as professional programs such as medicine and law. Spouses of international students enrolled in other levels of study, including undergraduate and college programs, will no longer be eligible. To be clear, the cap will not apply to applicants within Canada looking to extend their studies, as it wouldn't be fair to prevent someone from finishing the program, nor will the cap have an effect on study permit holders currently in Canada. These temporary measures will be in place for 2 years, and the number of new study permit applications that will be accepted in 2025 will be reassessed at the end of this year. Nous continuons en outre à travailler avec les provinces et les territoires, les établissements d'enseignement désignés, les acteurs de l'éducation nationale, des réformes plus larges sur l'élaboration d'une voie plus durable pour les étudiants internationaux, y compris la finalisation du cadre des établissements reconnus que j'avais annoncé plus tard l'année dernière. La détermination d'un niveau durable à long terme d'étudiants internationaux et la garantie que les établissements d'enseignement postsecondaire sont en mesure de fournir les niveaux adéquats de logement pour les étudiants. S'appuyant sur d'autres réformes du programme des étudiants étrangers, l'annonce d'aujourd'hui vise à protéger un système qui a ouvert la voie à des abus, ainsi qu'à soutenir une croissance démographique durable au Canada. To be absolutely clear, these measures are not against individual international students. They are to ensure that as future students arrive in Canada, they receive the quality of education that they signed up for and the hope that they were provided in their home countries. It would be a disservice to welcome international students in Canada knowing not all of them are getting the resources they need to succeed in Canada, and having them return home disillusioned and disappointed in Canada's education system. Allowing bad actors to continue their operations would be a disservice to all the good institutions who pride themselves in providing a top-tier academic experience. Thank you. Looking forward to the questions. Can you clarify, Minister? Will we see... There you have it, guys. Ibyo nibyo ni Minisitiri mwiyumviye
ku giti cye Minisitiri Mark Miller ushinzwe immigration asobanura neza ibyo nari maze kuvuga. Iyi video ndayibashyirira muri description niba ushaka kuyumva neza, ariko nawe ushobora no kugugulinga ugasoma cyangwa ukajya kuri ugasoma ku binyamakuru byo muri Canada details byanze bikunze hari ubusobanuro buzagenda bukurikiraho nzagenda bagezaho, ariko iyo niyo breaking news, nibyo bisohotse nonaha uko mbakorera video muri aka kanya. Hanyuma nawe ukurikire urebe ingaruka bikugizeho, uworiyante neza demande zawe. Icyo nasozezaho ni uko private colleges muri uyu mwanya barimo kugenda bazima chances. Ushatse rero kwa-applyinga kuri public schools, amashuri ya leta. Hanyuma niba ushaka kuzajyana umuryango wawe ugomba kuba uri muri masters cyangwa PhD. Nibyo nabagezagaho, murakoze kudukurikira. Niba ushaka kugira ibyo usobanuza ubyandike muri comment. Umunsi mwiza, bye.